Good evening. Hope I'm audible and my screen is visible. So, நேத்திக்கு நம்ம வந்து ஒரு introduction to molecular biology and we have gone into the purine metabolism, isn't it? So, today what we are going to do is we will have a short recap of whatever we discussed yesterday. Then we will proceed towards the new one that is going to be your pyrimidine metabolism, followed by I will also give you a brief idea about the DNA, RNA, and its characteristics, Chargaff rule, everything we will discuss it today. Okay, so to begin with, you guys asked me, how is this purine pyrimidine are metabolized? How is this purine pyrimidine are synthesized? So that is what we were actually discussing yesterday and we will be continuing to discuss today. So to give a summary about whatever I discussed yesterday for the first 5 minutes, let's begin with, let's close your note. You just close your eyes and just make sure that you recall whatever I'm telling. Wherever you have written your notes, try to recall. So first we started with molecular biology. We went to talk about the nomenclature. So we have two important things, purines and pyrimidines, where whatever things that are going to be end in INE, that is called as purine, and whatever ends in DINE, that is pyrimidines. So whichever is going to end in INE is going to be your adenosine, guanosine. So it's a SINE, SINE. Then we have this pyrimidines. So pyrimidines, we have this cytidine and uridine. Okay, cytidine and uridine. And we also have this thymidine. Okay, so thymine is present in the DNA and uracil is present in the RNA. This is what we saw. And we moved on to tell that the entire DNA or RNA, it is made up of a nucleotide. And this nucleotide is going to be made up of a nucleoside and phosphate. So the nucleoside is nothing but nitrogenous base and a sugar. What sugar it is? A sugar is going to be a 5-carbon sugar. If it is present as a ribose, it is going to be RNA. If it is going to be deoxyribose, it is going to be DNA. Then we moved on to talk about the purine and pyrimidine. So purine is a 2-ringed structure. Pyrimidine is a single-ringed structure. Then we moved on to talk what are the purines and what are the pyrimidines. We have purine, adenine, guanine, and iboxanthine. Pyrimidine, we are going to have your cytosine, uracil, and we have your thymine. And we also added that the phosphate is going to be a negatively charged. They are going to be giving acidic moiety. Then we have the ribose sugar. So ribose sugar is attached with the nitrogenous base. Then we told that then we also added that we have this thymine, which is going to be presented in the DNA, and we have this uracil, which is present in the RNA. Then we moved on to talk about this particular structure of your entire pyrimidines and your purines, which is going to get transformed into adenosine and guanosine. So usually this adenosine, guanosine is nothing but they are adenine plus ribose sugar. This adenosine, ribose sugar and adenine, if it is present in the DNA, it is going to be adenine plus deoxyribose sugar, and they are going to have a phosphate moiety attached to it. So they are going to be negatively charged. Adjacent nucleotide are attached to the phosphate. So every nucleotide are going to be attached with 1,1 phosphate. So this is called as phosphodiesterase bond. This phosphodiesterase bond is an asked question in your NEET exam. If both OH group is removed, that is going to be your deoxyribose sugar. So deoxyribose means what? So it is going to be removal of hydrogen. Okay, so deoxyribose, you are going to remove your oxygen. If both OH group is removed, we call it as dideoxyribose. ஒரு OH group remove பண்ணா deoxyribose ன்னு சொல்றோம். deoxyribose. ரெண்டு OH group remove பண்ணா deoxyribose அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா, which of the following is going to be one that is going to contain only one methyl group? Your one methyl group மட்டும் இருக்காது, deaminated methyl cysteine. Okay, then we moved on to talk about this structure of your purine ring. So what I told you 5 important points which you are going to remember for the structure of purine. Number 1 is going to be a N1. N1 means it is an aspartate. C2C8 is going to be your formate. Then you have N3N9. N3N9 is going to be your glutamine. Then we talked about the C4, C5 and your N7. That is going to be your glycine. Then we talked about the C6 and C6, which is going to contain CO2 or HCO3. Then we told that the purine metabolism, then the purine is going to be synthesized. So the purine is going to be either synthesized directly or it is going to be synthesized de novo by salvage pathway. So
what is the basic material you require for synthesis of your purine? So we saw that purine synthesis, what you need is ribose 5-phosphate. Ribose 5-phosphate in the presence of phosphoribosyl pyrophosphate transferase, you are going to produce a phosphoribosyl pyrophosphate. This phosphoribosyl pyrophosphate in the presence of phosphoribosyl pyrophosphate amidotransferase or glutamyl aminotransferase, where from a GTP it is going to get converted into a GDP, and it is going to give you the phosphate. In the presence of IMP, in the presence of AMP, in the presence of GMP, it is going to get inhibited, and this PRPP is going to activate. This is going to give you phosphate group. This phosphate group is going to produce a 5-phosphoribosylamine. This 5-phosphoribosylamine in the presence of 9 reactions, it undergoes 9 reactions to form your inosine monophosphate. This inosine monophosphate acts as a precursor. This inosine monophosphate is going to get converted into either adenosine monophosphate, or it is going to get converted to a guanosine monophosphate. So then we saw that this de novo synthesis is not going to occur in your brain, because purine synthesis requires this raw material. This raw material cannot be transferred through the blood-brain barrier. Therefore, what happens is all the breakdown products are ultimately converted into a AMP, GMP, IMP. So your adenine, you have your guanine, you have your hypoxanthine. All these are going to get converted into your AMP, GMP, IMP. You have different regulation mechanism for your purine synthesis. I already told you, you have a rate limiting enzyme. What is rate limiting enzyme? The longest time taken by an enzyme for conversion of one product to other, that step is called as your rate limiting step, and that enzyme is called as your rate limiting enzyme. So which is going to be the rate limiting enzyme of your purine synthesis? That is going to be your 5-phosphoribosyl pyrophosphate glutamyl aminotransferase, PRPP. Glutamyl aminotransferase is a rate limiting step, so which will be increasing the purine synthesis. When PRPP is more, it is going to increase the synthesis. When there is going to be AMP, GMP, IMP, that is going to decrease the synthesis, because you have already the product. So what is going to be your salvage pathway, which we have already told? This salvage pathway is nothing but when the adenine is going to get converted into AMP, it is going to be done in the presence of ARP, adenosine phosphoribosyl transferase enzyme, APRTase. So usually நீங்க வந்து உங்களோட bookல படிக்கும்போது some your authors will be telling that AP Andhra Pradesh Road Transport Corporation அப்படின்னு நான் வச்சுக்க சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்படிலாம் தேவையில்லை, நான் வச்சுக்கோங்க APRTase. இது என்னது? வாட் இஸ் தட் APRTase தெரிஞ்சா மறக்காது இல்ல, அடினோசின் பாஸ்போரைபோசில் டிரான்ஸ்ஃபரேஸ், தட்ஸ் ஆல். ஸோ அது எதுக்கு ஒரு நிமோனிக் வச்சு அந்த நிமோனிக்கை நான் வச்சுட்டு இதெல்லாம் தேவையே இல்லை. Next, அப்படியே நம்ம if you are going to move forward, then you are going to have your diseases which we have discussed. So அவ்வளவுதான், நம்ம இவ்வளவுதான் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியது. whatever 1 hour டிஸ்கஸ் பண்ணாத 10 minutesல முடிக்க முடியும். So அப்புறம் என்ன சொன்னோம்? How this product is going to be degraded. So how this product is degraded? 5-phosphoribosyl phosphorase is there. So அந்த PRPP அப்படிங்கிறது 5-phosphoribosyl அமைனா மாறுது, IMP மாறுது, ஐனோசின் IMP மாறுது, IMP வந்து AMP, GMP மாறி குவானோசைன், அடினோசைன் அப்படின்னு மாறுது. இந்த குவானோசைன் அடினோசைன்ல என்ன பண்ணுனா, இந்த process of adenosine deaminase, in the presence of adenosine deaminase, what it happens? It can converted into inosine again. This inosine, what happens? It is going to get converted into a hypoxanthine. This hypoxanthine gets converted to a xanthine, xanthine gets converted into a uric acid. Similarly, what happens is you have this guanosine. So guanosine, what happens? In the presence of purine nucleoside phosphorylase enzyme, it is going to get converted into a guanine. So guanosine gets converted into a guanine. Guanine gets converted directly into xanthine, by removal of your ribose sugar. Then this xanthine, what happens? It is going to get converted into uric acid. So in the xanthine uric acid are converted. Now what do you want? You want xanthine oxidase, exactly. So when there is going to be a xanthine oxidase, so this xanthine oxidase, what happens is, in some people, what happens? Overactivity of xanthine oxidase occurs. When there is overactivity of xanthine oxidase, what happens? There is an increased amount of uric acid in the blood. So increased amount of uric acid in the blood especially occurs in night time because acidic pH, alcoholic because of lactic acid acidic pH. Then well-fed state, more amount of uric acid is produced. So what happens? Because of this uric acid, so you will have a blood uric acid level raised. So this blood uric acid, what happens is, at some point of time, they will start to get deposited. When they start to get deposited, so they start to get deposited as a monosodium urate crystals. எங்கெல்லாம் டெபாசிட் ஆகும்? கிட்னில யூரிக் ஆசிட் ஸ்டோன்ஸா மாறும். in your first toe, metacarpophalangeal joint, and then all the joints, okay, synovial joints la you will have this MSU.
ஓகே, அது வந்து என்ன கலர்ல இருக்கும்? கிரீனிஷ் எல்லோ கலர்ல இருக்கும், நெகட்டிவ்லி பைஃப்ரிஞ்சன்ட். ஓகேவா? இப்போ எப்படி நீங்க ட்ரீட் பண்ணுவீங்க கவுட்டை? ஸோ கவுட்டை நம்ம ட்ரீட் பண்ணா 3 வே. ஒன்னு xanthine oxidase இனிபிட் பண்ணலாம். xanthine oxidase இனிபிட் பண்ணா what drug you will be giving? allopurinol. So you wanted to either decrease the uric acid synthesis or you want to increase the uric acid breakdown. What drug you are going to give? You are going to give rasbunicase, or you wanted what you want to do. The next one, you can decrease the uric acid productions. What are the ways by which you decrease the uric acid production? You can inhibit the rate limiting enzyme, isn't it, guys? So you can limit the rate limiting enzyme. How do you limit the rate limiting enzyme? By giving the ribavirin, mycophenolate, mofetil. Or what you can do is IMP dehydrogenase enzyme inhibit panna. And the IMP dehydrogenase enzyme inhibitors are 6-mercaptopurine and azothioprine. So these are the drugs you can give. Apart from it, what we have read, we read that there is a salvage pathway. In the salvage pathway, the enzyme which is going to be done is going to be, what is that enzyme? Andhra Pradesh Road Transport Corporation. Adenosine. What is that? Adenosyl phosphoribosyl. Someone. Adenine phosphoribosyl transferase. Very easy. Adenine phosphoribosyl transferase. Thus adenine phosphoribosyl transferase. What you are going to do is, you are going to, if there is going to be either deficiency or the complete absence. So 2 options are there. When there is complete absence, it leads to Lesch-Nyhan syndrome. When there's a partial, it leads to, when there's a partial, it is going to lead to Kelly-Segmiller syndrome. It leads to Kelly-Segmiller syndrome, guys. Okay, and if at all there is another problem, if at all there is going to be a adenosine deaminase enzyme deficiency, where is this adenosine deaminase? From adenosine to inosine. So the adenosine deaminase deficiency இருந்ததுனா இந்த adenosine deaminase அப்படிங்கிறது தான் என்ன பண்ணுது? It converts your ADP. Okay, it's going to get it gets adenosine is required. Okay வா? ஏன்னா அப்பதான் அது break down ஆகி inosine போகும். அது absent இருந்ததுனா that leads to, okay, increase in ADP, increase in AMP, increase in ATP. It inhibits the enzyme ribonucleoside reductase, and this leads to no DNA synthesis. No DNA synthesis na immunoglobulins produce agadu. Immunoglobulins produce agana enna agum? You will have this deficiency of T and B lymphocytes, that is called as your severe combined immunodeficiency. Is it clear? Ivladha nama vandu from yesterday we were seeing. So let's start with the pyrimidine metabolism today. To discuss about pyrimidine synthesis. So what I will actually tell you is, I'll tell you very simply. So pyrimidine in the structure வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும். இதை நம்ம how to remember இந்த மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸ்லாம் வரும். I'll tell you. So pyrimidine அப்படிங்கிறது 3 தான். ஒன்னு சைட்டோசின், ஒன்னு யுராசில், இன்னொன்னு தயமின். ஓகேவா? ஒன்னு சைட்டோசின், இன்னொன்னு யுராசில், இன்னொன்னு தயமின். ஸோ இந்த 3த்தையும் எப்படி நான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் நான் வச்சுக்கணும்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸ்ட்ரக்சர் நான் வச்சுக்க வேணாம். பட் ஐ டெல் யூ ஹவு டு ரிமெம்பர். ஓகேவா? ஸோ 3மே வந்து பாத்தீங்கன்னா தே ஹேவ் 3ல ஒரு சின்ன சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். சைட்டோசின் லைஃப் யூ கோயிங் டு see, if you're going to look carefully in cytosine, you have the NH2 group. ஓகே, சைட்டோசின்ல NH2 குரூப் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ மேல வந்து பாக்குறப்போ உங்களுக்கு சைட்டோசின்ல NH2 குரூப் இருக்கும். ஓகேவா? அட் த 4th பொசிஷன். ஸோ 4th பொசிஷன்ல சைட்டோசின்ல யூ ஹேவ் திஸ் NH2 குரூப். ஓகே, சிமிலர்லி இன் யுராசில் அண்ட் இன் யோர் தயமின், உங்க யுராசின்லயும் உங்க தயமின்லயும் வாட் ஹேப்பன்ஸ், யூ ஹேவ் ஒன்லி O குரூப். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சுச்சா? அப்ப ஈஸியா நம்ம யுராசிலுக்கும் சைட்டோசின், தயமின் சைட்டோசின் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிடலாம். இப்ப பாக்கி இருக்கிறவங்க டவுட் என்னன்னா, how to differentiate between thiamine and uracil. ஒண்ணுமே இல்ல, தயமினுக்கும் யுராசிலுக்கும் ஒரே டிஃபரன்ஸ் தான். மெத்திலேஷன் இல்லனா அது யுராசில், மெத்திலேட்டடா இருந்ததுன்னா அது தயமின். ஓகேவா? So there was a question actually asked, which of the following is going to differentiate the thiamine and your uracil அப்படின்ட்டு இனிசெட்ல கேள்வி கேட்டிருந்த INICET-ல. ஒண்ணுமே இல்ல, கேள்விக்கு பதில் வந்து ரொம்ப ஈஸி. வாட் இஸ் த ஆன்சர்? மெத்திலேஷன் ஆஃப் த யுராசில் gives you thiamine. Methylation of your uracil is going to give you thiamine. அவ்வளவுதான், ரொம்ப சிம்பிள். ஓகேவா? சோ டி அப்போ வந்து உல்டாவா என்ன சொல்லணும்னா டீஅமினேட்டட் மெத்தில் சைட்டோசின் அப்படி சொல்லலாமா? டீஅமினேட்டட். சோ இங்க அமைன் இருக்கு, இந்த அமைன் எடுத்துட்டா யூ கால் இட் as டீஅமினேட்டட். ஓகேவா? சோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி a methyl. ஓகே, சோ மெத்தில் ஆட் பண்ற சைட்டோசின். சோ
Thiamine can be otherwise called as, so இதுதான் ஆப்ஷன்ல கொடுத்திருந்தான். அவன் methylated uracil gives you ன்னு சொல்லிட்டு thiamine டைரக்டா கொடுக்கல. அதுக்கு பதிலா what they are given as option is deaminated methyl cytosine ன்னு கொடுத்திருந்தான். So most of them got confused that time in their exams. So adinada I'm just telling you that deaminated methyl cytosine is nothing but your thiamine. Okay va? So in the basic structure தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நம்ம விட்டுட்டு போயிடுவோம். இப்ப அகைன் நீ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் அப்பயும் நம்ம விட்டுட்டு போயிடுவோம். பட் இங்கேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்க முடியும். No one expected, but the question was, what is the methylated uracil known as? Methylated uracil is nothing but deaminated methyl cytosine. What they are referring is your thiamine. Okay, so that's what I wanted to tell you for the structure. And now coming towards the biosynthesis of pyridine. Okay, so இந்த pyridine synthesis போகிறதுக்கு முன்னாடி I'll just let you know one thing. You have two important areas. Okay, you have two important areas. One is going to be your mitochondria and other is your cytoplasm. எங்க ATP நிறைய இருக்கும்பா? மைட்டோகாண்ட்ரியாலயா சைட்டோபிளாசம்லயா? மைட்டோகாண்ட்ரியாலயா இல்ல சைட்டோபிளாசம்லயா? சரி, இந்த question put it in the comments box. Live chat la podunga. But anyway, I'll just move forward. So you have this carbon dioxide component. அதோட glutamine component சேர்க்கிறீங்க. Glutamine is nothing but your adenine, guanosine, cytosine, uracil, இதெல்லாம் நிறைய நம்ம பார்த்தோம்ல. ஸோ அவங்க pyrimidine ரிங்கோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரும் சரி, பியூரின் ரிங்கோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரும் சரி, glutamine தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நான் பியூரின் ரிங் சொல்லும் போது I don't know how many of you remember, I told it as a glutamine amide. glutamine அமைடுன்னு சொன்னேன் அதுக்கு பேரு. ஏன்னா குளுட்டமைனோட பிரசன்ஸ் 3 குரூப்லயும் இருக்கும், 9 குரூப்லயும் இருக்கும். ஸோ do you remember how to remember the structureன்னு சொன்னால N3 N9 இது ரெண்டுமே குளுட்டமைனால மேக் ஆயிருக்குன்னு சொன்னேன். பட் அங்க ஆஸ்பாரட்டேட், ஃபார்மேட், குளுட்டமேட், கிளைசின் எல்லாமே இருக்கும். இங்க ஜஸ்ட் நான் வச்சுக்கோங்க குளுட்டமேட் மட்டும்தான். ஸோ ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு ஒரு குளுட்டமேட்டும், ஓகே, கார்பன் டை ஆக்சைடும் குளுட்டமேட்டும் சேர்ந்து மைட்டோகாண்ட்ரியால ஒரு ரியாக்ஷன் ஆச்சுன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் யூ யூரியா சைக்கிள். ஓகே, யூரியா சைக்கிளும் இதே மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். CO2 glutamate plus ATP giving you carbamyl phosphate synthetase 1. In the presence of carbamyl phosphate synthesase 1, CPS1 ஓட பிரசன்ஸ்ல you will be forming one structure. பட் அது வந்து யூரியா சைக்கிள், அங்க உங்களுக்கு இருக்கிறது CPS1. இது வந்து சைட்டோபிளாசம்ல நடக்குது. ஃபர்ஸ்ட் CO2 plus glutamate gives you pyrimidine. Okay, this is your CPS2 presence. So what is CPS? CPS is nothing but your carbamyl phosphate synthetase 2. Okay, that is the one that is going to play an important role in the formation of your pyrimidine. So now listen to me carefully in the biosynthesis of pyrimidine. First, what happens? CO2, glutamine and ATP in the presence of carbamyl phosphate synthetase 2. Carbamyl phosphate synthetase 2 synthase இல்ல. So நிறைய இடத்துல பண்ற ஒரு தப்பு என்னன்னா, they are giving it as synthase. It is not synthase. It is synthetase. It is synthetase. So taste நாதான் ATP utilization phase தான் நம்ம synthetase னு சொல்லுவோம். So அதனால it is synthetase 2. So that in the it is going to give rise to carbamyl phosphate and aspartic acid. So carbamyl phosphate and aspartic acid. இப்ப அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன ஆகும்னா aspartate transcarbamylase. So aspartate transcarbamylase. டிரான்ஸ்கார்பமிலேஸ்னா என்னது? ஒரு சைட்ல இருக்கக்கூடிய CO2வை, கார்பன் டை ஆக்சைடு CO-வை நம்ம என்ன பண்றோம்னா இன்னொரு சைட்ல இருக்கக்கூடிய ஆஸ்பாரட்டேட்டோட லிங்க் பண்றோம். திஸ் இஸ் யுவர் ஆஸ்பாரட்டேட். ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் கார்பன் டை ஆக்சைடு CO2. ஸோ ஆஸ்பாரட்டேட்டும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் பாஸ்பேட்டோட சேர்ந்து அட்டாச் ஆகுது. தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் யுவர் கார்பமைல் ஆஸ்பாரட்டிக் ஆசிட். ஸோ அதுக்கு என்சைம் பேர் என்னது? aspartate transcarbamylase. அப்ப இங்க ஒரு பாஸ்பேட் இருக்குல்ல, அந்த பாஸ்பேட் என்ன பண்ணும்? வெளில போயிடணும். போகுதா வெளில? ஓகே, இதுல வேற எதுவுமே ட்ரிக் இல்லை. இவ்வளவுதான், மைண்ட் ஈஸியா நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ கார்பமைல் பாஸ்பேட்ல இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடும் ஆஸ்பாரட்டிக் ஆசிட்ல இருக்கக்கூடிய ஆஸ்பாரட்டேட்டும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துடுறாங்க. ரெண்டு பேரும் சேரும் போது கார்பமைல் பாஸ்பேட் ஒரு பாஸ்பேட் குரூப் இருக்கும், அதை பிச்சுட்டு வெளில அமுச்சு விட்டுறோம். அமுச்சு விட்டா ஸோ யூ ஹாவ் யோர் கார்பமைல்
அந்த சைடுல aspartic acid. So join together to form carbamyl aspartic acid. புரியுதா? இப்ப இந்த carbamyl aspartic acid இருக்குல்ல, அது இந்த presence of dihydroorotase அப்படிங்கிற enzyme presenceல, okay, in the presence of dihydroorotase enzyme presenceல what happens is it is going to, okay, dihydroorotase னா என்னது? ஓரட்டிக் dihydroorotase தான் என்ன வரும்னா ஓரட்டிக் ஆசிட். ஸோ dihydroorotase. ஸோ இதுல இருக்கக்கூடிய dihydroorottic acid மட்டும் வெளில எடுக்கிறோம். dihydro அப்ப H2 வெளில வந்துடுது. ஓகே, H2 வெளில அமிச்சிடுறோம். அப்புறம் ஓரோட்டிக் ஆசிட் வெளில வருது. ஸோ யூ ஹேவ் திஸ் dihydroorotic acid. ஸோ dihydroorotic acid ஓட ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்க. கேன் யூ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி ஸ்ட்ரக்சர்னு லெட் அஸ் see. ஸோ COO மைனஸ் அப்படியே இருக்கு, NH குரூப் இருக்கு, CO இருக்கு, இங்க HN இருக்கு. அப்ப இங்க என்ன இருந்தது முன்னாடி? H2N3 இருந்தது. இப்ப HN தான் இருக்கு. அப்ப H2 அப்படியே வெளில வந்திருக்கா? இல்ல ஒரு H வெளில வந்திருக்கு. அப்புறம் 2 N வெளில வந்திருக்கு. 2 நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட் 2 நைட்ரஜன் காம்பவுண்ட் வெளில வந்திருக்கு. ஸோ இப்போதைக்கு அதை மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க. You have the CH2 CH, அது அப்படியே இருக்கு. ஸோ வாட் யூ காட் இஸ் NH2. ஸோ NH2 காம்பவுண்ட் மட்டும் அப்படியே வெளில வந்திருக்கு. Am I right? Any doubt till now? ஸோ இங்கேருந்து என்ன ஸ்ட்ரக்சர் வெளில வந்திருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இங்கேருந்து வெளில வந்த ஸ்ட்ரக்சர் NH2 தான். கரெக்டா? N2H3. ஸோ அப்போ வந்து நைட்ரஜனுக்கு N2H3. ஸோ இப்போ வந்து ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே O மைனஸ் இருந்திருக்கு. அப்போ அதோட சேர்த்து ஒரு O மைனஸும் வெளில வந்திருக்கு. அப்போ யூ காட் H2O. ஸோ H2O சேர்ந்துருச்சு. ஸோ H2O சேர்ந்து வெளில போயிடுது, நைட்ரஜன் அப்படியே ரீட்டைன் ஆகுது. ஸோ யூ காட் dihydroorotic acid whence one H2O compound is out. ஸோ கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய H2வும் ஒரு O மைனஸும் சேர்ந்துக்குது. சேர்ந்துச்சுன்னா இங்க N3 இருந்ததுல, அந்த N3 காம்பனன்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா it is going to form a bond with the carbon dioxide. ஸோ கார்பனோட பாண்ட் ஜாயின் பண்றப்ப it loses its covalency. அதனால வந்து N3 is going to retain. அப்ப பாக்கி இருக்கிறது யாரு? N வெளியே போகல. இப்ப போயிருக்கிறது H2 மைனஸும் O மைனஸ், H2 பிளஸும் O மைனஸும். they are going to together and form H2O. கிளியரா? இப்ப you got H2O. ஸோ வெளில வந்திருக்கு. இப்போ உங்களுக்கு பாக்கி இருக்கிறது என்ன? dihydroorotic acid. ஸோ இந்த dihydroorotic acid என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த presence of dihydroorotate dehydrogenase. ஸோ இதுல என்ன தெரியுது உங்களுக்கு? dehydrogenase. அப்ப ஒரு H பிளஸ் அயானை வெளில எடுக்கணும். ஓகேவா? ஒரு H பிளஸ் அயானை வெளில எடுக்கணும். அதான் இவரோட வேலை. அப்ப இங்கேருந்து எங்கேருந்து H பிளஸ் வெளில எடுக்க முடியும்? H பிளஸ் வெளில எடுக்க முடியும் அப்படின்னா எங்கேருந்து எடுக்க முடியும்னா ஒன்லி இந்த இடத்துல இருந்து எடுக்கலாமா? COO மைனஸை உள்ள தள்ளிட்டு இந்த காம்போனன்ட்டை ரிமூவ் பண்ணலாமா? எக்ஸாக்ட்லி நம்ம அதுதான் பண்ண போறோம். இந்த காம்பவுண்டை வெளில தள்ளிடுறோம். இந்த காம்பவுண்டை வெளில தள்ளும் போது வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் இட் ஃபார்ம்ஸ் ஓரோட்டிக் ஆசிட். ஸோ யூ ஆட் திஸ் dihydroorotic acid in the presence of dihydroorotase dehydrogenase. dihydroorotase dehydrogenase மைட்டோகாண்ட்ரியால நடக்குது இந்த ஆக்டிவிட்டி. ஸோ dihydroorotase dehydrogenase remove the 2 hydrogen. So dihydroorotic acid is going to form orotic acid now. இப்போ இந்த ஓரோட்டிக் ஆசிட் என்ன பண்ணும்னா it is going to get phosphoribosyl transferase. அப்ப PRPP is going to transfer. அப்ப PRPP phosphoribosyl transferase. Okay, do you remember PRPP? எங்க PRPP பார்த்தோம் லாஸ்டா? பியூரின் மெட்டபாலிசம்ல PRPP பார்த்தோமா? அந்த PRPP என்ன பண்ணும்னா it gives a one phosphate compound. பாஸ்பேட்டை மட்டும் வெளில, பைரோபாஸ்பேட்டை மட்டும் வெளில கொடுத்துட்டு phosphoribosyl அதோட போய் ஜாயின் ஆயிடும் to form orotic OMP ஃபார்ம் ஆகும். Okay, you form a monophosphate, orotidyl monophosphate. The orotidyl monophosphate, it is going to get decarboxylated to form UMP, uridine monophosphate. So இப்ப ஃபைனலா what you got is uridine monophosphate. So again இந்த ஸ்ட்ரக்சர்லாம் மறந்துடுங்க. இப்ப நம்ம என்ன ஞாபகம் வச்சுக்க போறோம்னா, so உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்காக ஸ்ட்ரக்சர் சொன்னேன். But what you are going to remember is, come on guys, come on. So you have a carbon dioxide, you have a glutamine, you have a CO2, all together they are going to form a, in the presence of carbamyl phosphate synthetase 2, it is going to form carbamyl phosphate and aspartic acid. Carbamyl phosphate aspartic acid in the presence of aspartate transcarbamylase, it is going to get converted into carbamyl
carbamyl, it is going to form carbamyl aspartic acid. This carbamyl aspartic acid in the presence of dihydroorotate is going to form a dihydroorotic acid. Dihydroorotic acid in the presence of dihydroorotic dehydrogenase, it is going to form orotic acid. Orotic acid in the presence of orate phosphoribosyl transferase forms orotatic monophosphate. In the presence of oratidyl acid decarboxylase, it is going to form uridine monophosphate. So, if a uridine monophosphate form ஆயிடுச்சு. இப்ப இந்த யூரிடின் மோனோபாஸ்பேட் நம்ம என்ன மாத்தணும்? ஒரு பக்கம் நமக்கு யூரிடின் மோனோபாஸ்பேட் யூரிடின் ட்ரைபாஸ்பேட்டா மாத்தணும். இன்னொரு பக்கம் we need cytosine triphosphate. So அது எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். First you have this uridyl monophosphate. Okay, so you have your uridyl monophosphate. இந்த uridyl monophosphate என்ன பண்ணுதுன்னா, it is going to get converted into uridyl diphosphate. Uridyl diphosphate, it is going to get ribonucleotide reductase. இந்த ribonucleotide reductase என்ன பண்ணும்னா, இதான் டிஎன்ஏக்கு தேவை. So இது டிஎன்ஏல நமக்கு வந்து யூடிபி சரியா வராது. ஓகே, அப்ப என்ன பண்ணணும்னா ரைபோநியூக்ளியோசைட் ரிடக்டேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் வந்து இட் கன்வெர்ட்ஸ் இன்டு டிஆக்சியூரிடின் டைபாஸ்பேட். டிஆக்சியூரிடின் டைபாஸ்பேட் கெட் கன்வெர்ட் இன்டு டிஆக்சியூரிடில் மோனோபாஸ்பேட். இந்த டிஆக்சியூரிடின் மோனோபாஸ்பேட் இதான் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஸ்டெப். இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் thymidylate synthase, it is going to get converted into thymidine monophosphate or thymidine monophosphate. So it is going to now convert into thymidine monophosphate. Okay, you got thymidine monophosphate. Similarly, it is going UDP gets converted into UTP. Okay, in the UTP, in the presence of CTP synthesis, that is going to be tricyclid. You have your cyclidinylate synthetase. Okay, it's get converted into cytidine 5-triphosphate or you call it as CTP. Okay, இப்போ உங்களுக்கு CTPயும் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு, TMPயும் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. That is going to be a thymidine monophosphate, cytidine monophosphate. So கரெக்டா? So thymidine monophosphate, cytidine monophosphate கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு. ஆனா இங்க தான் ட்விஸ்டே வைக்கிறாங்க. என்ன ட்விஸ்ட்னா, do you want to see the twist? Yes. So for the activation of your thiamine, for activation of your thiamine, what you need? Thymidylate synthetase. You need thymidylate synthetase. Isn't it? In the thymidylate synthetase தேவைனா அது வெறும் thymidylate synthetase மட்டும் இருந்தா போதாது, அங்க இன்னொன்னு வேணும். அதுதான் உங்க B12, விட்டமின் B12. அப்ப எதுக்கு இந்த விட்டமின் B12? இந்த விட்டமின் B12 இருந்தாதான் that is going to be your folic acid, vitamin B12. So vitamin B12 இருந்தாதான் என்ன பண்ணும்? It is going to give a methyl group to it. So you want to add a methyl group. So what is the difference? தெரியுதா? மெத்திலின் டெட்ராஹைட்ரோஃபோலேட் அப்படிங்கிற ஆக்சுவலா இது வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கான். இதை உல்டாவா பாருங்க ஆக்சுவலா. ஸோ யூ ஹேவ் திஸ் uridyl monophosphate to thymidine monophosphate. Okay, இந்த uridyl monophosphate to thymidine monophosphate, what you need is a N5N10 methylene tetrahydrofolate. N5N10 methylene tetrahydrofolate. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா it is going to get converted into a dihydrofolate. Methylene tetrahydrofolate gets converted into dihydrofolate to give methyl group, so that அந்த methyl group என்ன ஆகுது? இங்க போய் ஆட் ஆகுது. Can you see here? இந்த ஒரு மெத்தைல் குரூப் தான் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் நம்ம பார்த்தோம்ல மெத்திலேட்டட். வாட் டிட் ஐ டோல்ட் யூ? வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் இது? இட்ஸ் அ டீஅமினேட்டட் மெத்தில் சைட்டோசின். அப்ப ஆல்ரெடி டீஅமினேட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டோம். இங்க மெத்தில் சைட்டோசின் ஒரு மெத்தில் குரூப் ஆட் பண்ணணும். அப்ப அந்த மெத்தில் குரூப்பை சம்ஒன் ஷுட் பி ரெடி டு டொனேட். ஸோ என்கிட்ட இல்லைன்னா நான் மற்றவங்க கிட்ட வாங்கணும். அந்த மற்றவங்க யார், அந்த ஃப்ரெண்டு யார் எனக்கு டொனேட் பண்ண போறாங்கன்னா N5N10 மெத்திலின் டெட்ராஹைட்ரோஃபோலேட். he is nothing but vitamin B12. அப்ப இந்த விட்டமின் B12 gets converted into dihydrofolate. பட் இந்த மெத்திலின் டெட்ராஹைட்ரோஃபோலேட் ஆர் விட்டமின் B12 நம்ம வந்து ரீசிந்தசிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். கரெக்டா? அப்ப அது ரீசிந்தசிஸ் ஆயிட்டே இருக்கணும்னா அப்ப இந்த dihydrofolate should get converted back into tetrahydrofolate. Dihydrofolate get converted to tetrahydrofolate in the presence of dihydrofolate reductase. So dihydrofolate reductase என்ன பண்ணும்னா NADPH based enzyme. NADPH gets a hydrogen bond to form NADP+. அது ஹைட்ரஜன் டொனேட் பண்ணது tetrahydrofolate கன்வெர்ட் ஆகுது. இப்ப இந்த tetrahydrofolate has to get back and convert back into your methylene, it has to get converted into N5N10 methylene tetrahydrofolate. அப்ப இந்த கன்வர்ஷனுக்கு what you need is serine has to get converted into glycine.
அப்பதான் உனக்கு இப்போ சிரைனுக்கும் கிளைசினுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஒரு மெத்தில் குரூப். ஸோ அந்த மெத்தில் குரூப்பை someone has to donate it back to the methylene tetrahydrofolate. Who is donating? Serine gets converted into glycine and it donates the methyl group. அப்போ அதுதான் உங்களோட கன்வர்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அப்போ தட் அகெயின் ஃபார்ம்ஸ் யூ N5N10 மெத்திலின் டெட்ராஹைட்ரோஃபோலேட். அப்போ இங்கே யார் இம்பார்ட்டன்ட்? விட்டமின் B12 இம்பார்ட்டன்ட், விட்டமின் B9 ஃபோலிக் ஆசிட் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஃபார் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் தைமின் that is present in the DNA, what you need? விட்டமின் B12 and you need விட்டமின் B9. ஸோ அதுதான் இந்த பேசிக் இந்த இதுலயே. ஓகேவா? தட் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் யூ ஆல் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ ஒருவேளை you are going to give a drug called as methotrexate, triamethoprim, aminotriptin. So in the drugs எல்லாம் என்ன பண்ணுதுன்னா, it inhibits your folate reductase. What enzymes? You have methotrexate drug, methotrexate. You have your trimethoprim. இந்த ட்ரக்ல என்ன பண்ணுன்னா folate reductase inhibit பண்ணும். அதனாலதான் methotrexate is contraindicated in pregnancy. Methotrexate is contraindicated in pregnancy. So இதுலயே அதே ப்ராப்ளம் தான். ஓகே, ஸோ பிரெயின்ல வந்து எரித்ரோசைட், அங்க நம்ம பிரெயின் பார்த்தோம்ல, இங்க நம்ம எரித்ரோசைட் பார்க்குறோம். ஸோ எரித்ரோசைட் they cannot synthesize this pyrimidine D now. அப்ப pyrimidine என்ன பண்ணுதுன்னா, uracil plus PRPP gets converted in the presence of uracil phosphoribosyl transferase into UMP and PPI. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குது. ஓகேவா? ஸோ அதுதான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரெகுலேஷன். First two enzymes of your pyrimidine biosynthesis controlled by allosteric regulation. I want you to underline this. Okay, so this is asked question in your exam. So recently what happened is I attended a Maru interview. So அங்க இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணும்போது அங்க கேட்ட கொஸ்டின் இதுதான். ஸோ டூ என்சைம்ஸ் இருக்கு pyrimidine biosynthesisல, அதை எது கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படிங்கறத MCQல கேட்டிருந்தாங்க. இட் இஸ் allosteric regulation. Allosteric regulation was the answer. CPS2 regulatory enzyme in eukaryotes. CPS2 is a regulatory enzymes in your eukaryotes. They are inhibited by UTP and stimulated by PRPP. They are inhibited by UTP and stimulated by PRPP. Okay, so then you have your aspartate transcarbamylase. So they are regulatory enzymes in prokaryote. So prokaryote, they are going to be a regulatory enzyme. They are inhibited by CTP and stimulated by ATP. They are inhibited by CTP and stimulated by your ATP. Now, finally, moving on towards your pyrimidine catabolism. Pyrimidine catabolism is nothing but the breakdown of your pyrimidine. Remember, the end product of your pyrimidine catabolism are highly water soluble. CO2, ammonia, beta alanine, you have your beta amino isobutyrene. In the madri, ellame vandu pathina, they are going to be your what to tell, all are going to be water soluble. So it's going to be very easy for you. So pyrimidine metabolism. So you are going to have your cytosine. So you're going to have your cytosine. This cytosine, what happens? It is going to get converted into uracil. This uracil is going to get converted into a dihydrouracil. Okay, dihydrouracil is going to get converted into okay, you have this beta uridopropionate. Adalan thevilla. So strike it out. So all these are unnecessary. Okay, or a medical student, I don't think so this is having any. See, எந்த ஒரு ஸ்டெப்பா இருந்தாலும் நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா மட்டும் தான் அதை எடுத்துட்டு போகணும். So டைரக்டா என்ன கேட்டா uracil gets converted into beta alanine. You have your this two are not required. Thiamine gets converted into beta amino isobutyrate. So இது ரெண்டுமே எது கொடுக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா carbon dioxide and NH3 கொடுக்குது. That's all. This is what you need. So end products are highly soluble. Increased excretion of amino isobutyrate is seen in leukemia and severe X-ray irradiation. So that's all. So what are the disorders of pyrimidine catabolism? So you have this orotic aciduria. So what is your orotic aciduria? So deficiency of O8 phosphoribosyl transferase and O8 decarboxylase gives a type 1, and type 2 is only O8 decarboxylase enzyme. Okay, so you have this ornithine transcarbamylase deficiency, urea cycle disorder. Excess carbamyl phosphate enters cytosol. Because of this, what happens is the excess of carbamyl phosphate will be entering into the cytosol and they stimulate pyrimidine synthesis. So when there is going to be ornithine transcarbamylase deficiency, urea cycle disorder, more amount of carbamyl phosphate enters into your cytoplasm and they are going to going into the pyrimidine synthesis. Okay, so orotic aciduria is an autosomal recessive disorder.
retarded growth and megaloblastic anemia or manifestation. Crystals are excreted in the urine, which can cause urinary tract obstruction. The condition is treated by oral cystidine or uridine. And anti-cancer and antiviral drugs, methotrexate, I already told you, right? They inhibit the dihydrofolate reductase. So you have the similarly 5-fluorouracil, iodouracil, cytidine, arabinodase, and antiviral drug acyclovir, zidovudine. இவங்க எல்லாருமே இப்படிதான் ஆக்ட் பண்றாங்க. Okay, so with this we are actually completing a very important topic that is going to be your, what is that? That is going to be your pyrimidine synthesis. So I'm making this a very short video. Okay, so media நம்ம லைவா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். So pyrimidine metabolism இவ்வளவுதான். So purine metabolism and introduction நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம். இப்போ நம்ம pyrimidine metabolism பார்த்திருக்கோம். So next இதுல DNA organization and structure we will be seeing, and that we will have it as a live class maybe tomorrow if possible. We will have it as a live class. Okay, tomorrow, and Saturday Sunday is also there, right? So Saturday Sundays la நம்ம வந்து live class நம்ம வச்சுக்கலாம். Okay, thank you.